entraste por los terrenos del anarquismo desde bastante joven. Si no me equivoco, antes incluso de la Segunda Guerra Mundial ya estabas empapándote de los textos de personajes como Bakunin, y cabe poca duda al final de que el anarquismo pues, ha sido un pilar en tu vida, en tu activismo, y quería preguntarte por cómo tú lo entiendes, por cómo tú entiendes la anarquía. So you approached anarchism at a very young age. If I'm not wrong, you were already reading texts on this topic, such as Bakunin's work, even before the Second World War. There is no doubt that anarchism has had a huge impact on your life and on your activism. So the question is, what is anarchism for you? Well, at a very general level, anarchism is the idea that any institution, any arrangement that involves hierarchy and domination has to justify itself. It has a heavy burden of proof. And unless it can justify itself, it should be dismantled in favor of a more free society without domination and control. Well, that's the burden that any structure of hierarchy and domination has to face, whether it's in the family, the society, international society. That's the fundamental principle of anarchism. Then comes the real content, looking at particular structures of domination and determine whether they are legitimate. So take the one we just discussed a minute ago, going to work. You have a job, you get up in the morning, you go to the workplace, you put on the clothes that the master tells you to wear, you do what he says. He has more control over you than Stalin had in Russia. Stalin couldn't tell you you're allowed to go to the bathroom at 3 o'clock for 5 minutes. You have to take this path rather than another path in the workplace. You're not allowed to talk to your friend and stop for have a cup of coffee. Stalin couldn't do that, but that's what's done in a workplace. So we should ask, is this structure of domination legitimate? Well, as I said, workers and farmers in the 19th century said it was radically illegitimate. And I think they were right. And we should recover that understanding, that sense of dignity and personal freedom. And the same is true in every other aspect of life. Take, say, patriarchal families. Let's take real cases. Take the United States, considered a very free country, model of democracy. The law, the Constitution of the United States and the law borrowed British common law. Under British common law, a woman is not a person. She is property. A woman is owned by her father, and the property is transferred to her husband. That actually was the law in the United States until pretty recently, 1975. For the first time, the Supreme Court determined that women have the same rights as everyone else. That was after a lot of struggle by the feminist movement. Well, that was illegitimate authority. And we can go on. And the real life of anarchism is discovering cases of authority and domination, challenging them to demonstrate their legitimacy. And if they cannot do so, which is usually the case, move to dismantle them.
A nivel general, el anarquismo es la idea según la cual cada institución que prevea jerarquía y dominación tenga que justificarse a sí misma. Y si no puede hacerlo, entonces hay que derrocarla. Y tendríamos que construir una sociedad sin dominaciones ni controles. De hecho, hay muchas estructuras de dominación y de jerarquías a nivel de la sociedad internacional, de la familia. Y el anarquismo se puede aplicar a todos estos ámbitos. Necesitamos entender si la institución se puede legitimar o menos. Tomemos el ejemplo de antes del trabajo. Uno se levanta, se va al trabajo por la mañana, se pone la ropa que le ha dado su jefe y hace todo lo que le diga su jefe. Este jefe tiene más control en el trabajador que el de Stalin. De hecho, Stalin permitía a las personas ir al baño solamente en una hora específica, a las 3, durante 5 minutos, pero nunca decía nada acerca de hablar con los compañeros. Y hoy en día nuestro jefe nos dice que no podemos hablar ni siquiera con los compañeros de trabajo, pero nadie dice esto. Y como decía antes también, los trabajadores de la revolución industrial y los campesinos se rebelaron contra esta estructura ilegítima y pienso que tendríamos que estar de acuerdo con ellos y retomar un sentido de dignidad y de libertad. Y lo mismo se aplica también a la familia. Hay una concepción de familia patriarcal muy marcada en los propios Estados Unidos, que pensamos que es el modelo de la democracia, un Estado libre. De hecho, la Constitución de los Estados Unidos procede de la ley británica del Commonwealth, donde las mujeres eran propiedad del padre y luego de su marido. Y la ley permaneció así hasta 1975, cuando por primera vez el Tribunal Supremo estableció que las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres, y gracias a los movimientos feministas y sus luchas. Y el anarquismo pretende tan solo buscar casos de autoridad y de dominación, desafiarlos, establecer su legitimidad o menos, y si no son legítimos, pues simplemente quiere derrocarlos.